Thank you for attending the class today. Gracias por asistir a la clase hoy. We'll be talking about the history of Israel and Judah Vamos a estar hablando acerca de la historia de Israel y Judá as we lead up to the background for the prophet Jeremiah. mientras vamos adelante hacia la historia y el trasfondo de Jeremías. We'll be teaching that class on July 25th. Vamos a enseñar esa clase el 25 de julio. And thank you for taking the time to listen to this video. Gracias por tomar el tiempo para escuchar este video. Okay, let's go ahead and begin. Vamos a comenzar. In the year 1011 BC, En el año 10-11 de antes de Cristo, David became the king of Judah, David llegó a ser rey de Judá and he lived in the city of Hebron, y él vivía en la ciudad de Hebrón, which you can see on the map here. que puedes ver aquí en el mapa. But he had some trouble when he became king. Pero tuvieron problemas cuando llegó a ser rey. Ishbosheth, who was the first youngest son of the King Saul, Isboset, que era el hijo menor de el rey Saúl. so after Saul died, he was made the king of Israel. Después de que Saúl murió, Isboset llegó a ser rey de Israel. But he was not appointed by a prophet or anyone else. Cuando llega a ser profeta, no fue apuntado por un profeta ni nadie más. And he was appointed king by Abner, who was the commander of the army under Saul. Entonces él fue apuntado rey por Abner, que era el comandante general de Saúl. And he lived in the city of Mahanaim. Y él vivía en la ciudad de Mahanaim. And you can see that in the map up here on in this little area right in through here. You can see that's where he was. And Puedes ver el área aquí donde él vivía, el comandante. And so this particular situation caused the beginning of was the seeds for division. Y este evento causó la división entre Israel y Judá. Like in many countries even today, Aún como en muchos países hoy día, you may have one country, but there may be people in the north or the south or east or the west that may feel differently than the rest of the country. como el día de hoy puede haber un solo país, pero está dividido norte, sur, oeste, gente con ideas diferentes. And that's why some revolutions begin and why some civil wars begin. Y por eso causa revoluciones y guerras civiles. And this is somewhat of what happened in the nation after these seeds were sown, but not immediately. It took a while for these seeds to take root. Entonces eso es exactamente lo que pasó aquí en este instante con Israel. Las semillas de revolución y división comenzaron, pero tomó un poquito de tiempo para poder tener efecto. But during the reigns of David and Solomon, Israel was united. Durante el reinado de David y Salomón, Israel estaba unido. But after the death of Solomon in 923, that should be BC. Durante el reinado de Salomón en el año 923 a.C., Israel was split into two nations. Israel se dividió en dos naciones. It was Israel to the north, which had 10 tribes. Israel estaba al norte, que tenía 10 tribus. And it's sometimes referred to as Samaria. Y a veces se refiere a Israel del norte como Samaria. And that's the same Samaria that in the New Testament is referred to with the Samaritan woman at the well. Y esta es la misma Samaria que se menciona en el Nuevo Testamento acerca de los samaritanos y donde Jesús habla con la mujer samaritana.
So we'll see more about what happened and why Samaria was no longer made up of Jewish descendants. Y podemos saber por qué Samaria no estaba hecho de ciudadanos y de gente judía. And then to the north you had Samaria or Israel, and to the south was Judah, which was made up of two tribes. Entonces al norte tenía a Israel y Samaria, y al sur tenía a Judá y dos tribus. And those two tribes were Judah and Benjamin. Esos dos tribus eran Benjamín y Judá. And that became the nation of Judah. Y eso llegó a ser la nación de Judá. So this is what the kingdom looked like after it was divided into two countries, Judah to the south and Israel to the north. Y podemos ver aquí en el mapa que la división entre Israel era Israel al norte y Judá al sur. You can see over here the Philistine countries, cities, which were problems during the during the time of David and even during the Judges. Podemos ver aquí a la izquierda donde estaban los filistinos en verde. Llegaron a ser un problema para los israelitas en el tiempo de David y también en los jueces. And then this nation up here, the kingdom of Aram, which had the capital of Damascus. Y tenemos aquí al norte, a la derecha, el reinado de Aram, que tenía la ciudad principal de Damasco. Was also a nation that was sometimes enemies and sometimes friends of the nation of Israel. También este reinado de Aram a veces era enemigo y a veces amigo de la nación de Israel. So all these nations around Judah and Israel were problems for them at different times. Y todas estas naciones que estaban alrededor de Israel eran a veces problemas para la nación de Israel. This is what the nation looks like today, the nation of Israel today. Esto es como parece la nación de Israel hoy día. And you can see that this white area right through here, right in this area, is actually what is called the east bank of the Jordan. Y esta parte aquí donde tengo un círculo verde se llama hoy día la parte este del banco de Jordán. And you can see a lot of this nation, the nation of Israel, is pretty close to what the borders were during the time of David and Solomon, except for this white area, which would have also been included in that area. Y podemos ver que el mapa de Israel hoy día es más o menos semejante a cómo estaba el mapa de Israel en el tiempo de David. Yeah. Salvo que hoy día, aquí donde vemos aquí este área que está en el círculo verde, es el parte de los palestinos. And this area that I said was in the east side. It's actually the West Bank. That's what you hear in the news a lot. That Israel's been settling in this area. Very controversial. Y este área que está en el este, realmente le dicen el banco oeste, y este es el problema hoy día porque muchos israelitas se están estableciendo en este área donde están los palestinos. This is what, as you pull out the nations that are now, Iraq would have been Iraq through Syria and all the way down. We'll later see it makes up the nation of Assyria. Aquí vemos en el mapa Irak. Irak podemos ver que es más chico hoy, pero en el tiempo de el tiempo que vamos a cubrir era Irak, y Siria era el imperio de Siria. And then part of Iran would have also been included in the nation of Babylon. Y parte de Irán hubiera sido parte del imperio de Babilonia. So let's go on and look now at the history of what goes on. Vamos a ver ahora la historia. When the nation of Israel to the north began, they started some new religions there. They started two religions, one religion, and had two temples.
Cuando Israel comenzó y se dividió del sur de Judá, comenzaron dos religiones nuevas. Tenían dos templos. Why did they do that? ¿Por qué hicieron eso? The reason they did that is because the two cities they did were up here to the north in this area, Dan, and then the other area of Bethel. These two cities, and you can see how close Jerusalem is. Y la razón por la cual hicieron eso es que tenían dos ciudades principales, que era Dan al norte y Betel al sur. Y puedes ver qué tan cerca Betel está a Jerusalén. And the reason they did that is they did not want their citizens who had previously gone to Jerusalem to the temple. Y la razón por la cual hicieron eso es porque no querían que la gente que antes iban al templo en Jerusalén que fueran. Because they were afraid that they would become loyal to the nation of Judah. Porque tenían el temor de que los del norte, israelitas del norte, iban a llegar a ser fiel al país del sur, a Judá. So this king Jeroboam, Entonces rey Jeroboam started these two religions there and these temples in these two areas, so people would go to those temples instead. Jeroboam quiso que no fueran sus ciudadanos a Jerusalén, entonces comenzó dos religiones distintas en el norte y dos templos, uno en Dan y otro en Betel. And so this way people went there instead of to Jerusalem. Y así la gente fueron ahí en vez de ir a Jerusalén. But these also became they had idols on the temples. It became nowhere it had some of the Jewish practices, but also idol worship and other things were introduced. Entonces introdujeron dos dioses diferentes con ídolos y esta religión que comenzaron tenía algunas prácticas de la ley de Moisés, pero también combinaba otros cultos que no eran de Dios. So this went on for about 150 years. Esto pasó como 150 años. And then later, Israel was invaded by Assyria. Y luego lo que pasó, pasaron unos años y Israel fue invadido por Asiria. The leader of this, the king or the leader of the nation of Assyria was Tiglath-Pileser, who's also referred to as Pul. El líder de Asiria se llamaba Tiglath-Pileser y que también la Biblia lo menciona como Pul. So the king who was during that time gave him tribute, and so he became a vassal of Assyria. Entonces el rey en ese momento, cuando fue conquistado, llegó a ser un vasallo de Tiglath-Pileser y le daba tributo. Paying the tribute means they did not destroy the city. Pagando el tributo significaba que decidió Tiglath-Pileser no destruir la ciudad. And then a few years later, he invaded once again. Y luego unos cuantos años después invadió otra vez. And the reason he did that was because Israel made an alliance with Aram, which was the Damascus area. Y la razón por la cual invadió de nuevo fue porque Israel hizo una alianza con Aram. And the reason they did this is because they thought Assyria was too far away. Y la razón por la cual hicieron esto es porque pensaron que Asiria estaba demasiado lejos de ellos. And they figured they would even if they came back, perhaps Aram would help them to do that. Y decidieron que aunque regresara a Siria, que Aram, su nueva alianza, lo hubieran ayudado
contra los invasores. Well, the reason why Tiglath-Pileser came back again is because the king stopped paying his tribute. La razón por la cual Tiglath-Pileser regresó es porque el rey de Israel dejó de pagar su tributo. So they put a siege against the city that lasted almost 2 years. Entonces se pusieron en sitio la ciudad que duró como 2 años. And they deported some of these people at that time back to Assyria. Y deportaron a uno de la gente de la ciudad a Asiria. And you can see that this was the nation that went through here. Y pueden ver aquí en la nación que invadió. This orange part here is the nation of all of this area is the nation of Assyria. Es todo lo que tengo aquí especulado en verde y rayado en verde es la nación, el imperio de Asiria. So when they came back this time, during this next intervention, they tried to also also came to the gates of well, at any rate, they conquered this area pretty well. Entonces, esta vez cuando vinieron a conquistar el área más profundamente. So, 10 years later, and the Assyrians were very brutal in their thing. They would impale people live onto very sharp sticks, different than a crucifixion, probably more painful, but just impaled people on these sticks like this to kill them. Y los asirios eran bien brutales, tomaban a la gente y los impalaban con palas bien agudas y pues vivos, eran bien crueles. The Assyrians were very, very brutal people. Una gente muy cruel. Well, they ended up being destroyed. And what happened was, Hosea was the last king of Israel in 732 to 722. Lo que resultó fue que Israel fue destruido y el último rey de Israel fue Oseas y Israel él era rey de 732 a 722 antes de Cristo, pero fue el último rey de Israel. So Hosea sought an alliance with the king of Egypt. Hosea, antes de que lo destruyera, buscó una alianza con el rey de Egipto. And the reason he did that, if you go back to the slide, you can see that the orange part came down to the edge of Egypt. Y la razón por la cual hizo esto es porque puedes ver en el mapa que el reino del imperio de Asiria llegó hasta Egipto, la parte anaranjada. They wanted to conquer this area. They wanted to conquer all of Egypt. But when they got to the Sinai Peninsula, it was too easily defended by Egypt. Quería Asiria llegar a conquistar todo Egipto, pero cuando Asiria llegó a la frontera con Egipto, en la península de Sinai, y Egipto pudo defenderse. And so Hosea thought that perhaps Egypt was stronger than Assyria since they were able to defeat them. Entonces Hosea pensó, bueno, si Egipto se puede defender de los asirios, lo más probable que podían también ayudarlos a defenderse contra los egipcios, porque obviamente si Egipto pudo defenderse de los asirios, pues lo más probable que eran más fuertes que los asirios. Well, the new king of Assyria, named Shalmaneser, invaded the land and captured Samaria. Entonces el nuevo rey del imperio de Asiria, Shalmaneser, llegó y capturó toda la tierra de Samaria. When they captured Samaria, Hosea tried to escape. Cuando capturaron a Samaria, Hosea trató de escaparse.
but they captured him pero lo agarraron, and they killed his sons in front of him, mataron sus hijos enfrente de él, and then they took out his eyes luego le quitó los ojos and they took him to prison in Nineveh. y lo llevaron a la prisión en Nínive. And then they deported all of the people of the nation of Israel to the north, deported them to different far reaches of the kingdom, and replaced them, moved other nations into the nation of Israel or Samaria. Y luego lo que hicieron es tomaron toda la gente de Israel, los sacaron, los deportaron a diferentes partes del imperio de Asiria y luego tomaron diferente gente de diferentes partes de la nación de Asiria y los impusieron dentro de Israel. There were a few people left behind, not very many. Había gente, pero no tantos. And those few people that were left behind intermarried with the new people moving in. Las personas que estaban todavía en Israel comenzaron a casarse con gente que había sido importada de otras partes del imperio asirio. And that is why so many people during the time of Jesus had prejudice against Samaria and Samaritans. Y por eso durante el tiempo de Jesús vemos que los judíos tenían tanto rencor en contra de los samaritanos. They considered them to be half-breeds. Lo consideraron ellos de raza mixta. And so they became very prejudiced about them during that time. Entonces tuvieron mucho prejuicio contra los samaritanos. So the nation of Israel had suffered Entonces la nación de Israel sufrió for 209 years under 20 different kings. por 209 años bajo 20 diferentes reyes. And those different kings came from 9 different families, which were sometimes called dynasties. Y esos diferentes reyes vinieron de 9 diferentes familias que también se llaman dinastías. And every king of Israel was evil. Y cada rey de Israel fue pecaminoso. They did not believe in God. They worshipped idols and brought in Baal worship and other things. No creían en Dios, sino adoraban a otros dioses y tenían culto a Baal. So they had been warned against the things that they should not have done. Fueron advertidos repetidamente. And they have been warned by all these different prophets: Elijah, Elisha, Jonah, Amos, Hosea, Jehu, Micaiah, several other prophets that were unnamed. So they have been warned a lot. Fueron advertidos repetidamente por varios profetas. Aquí vemos Elías, Eliseo, Jonás, Amós, Oseas, Ahías, Ido, Ehu, también Miqueas, Obed y también muchos otros profetas que la Biblia no menciona. So, but they did not listen to them. No escucharon a estos profetas. So you may have heard the expression, the lost tribes of Israel. Quizás has escuchado el dicho, la tribu perdida de Israel. The nation of Israel, those 10 tribes never returned, never became a nation again. That's why they're called the lost tribes of Israel. Esas tribus perdidas, las 10 tribus del Israel del norte, nunca recobraron y nunca regresaron a Israel. Entonces son llamados las tribus perdidas de Israel y nunca llegaron a ser parte de la nación de Judá, de Israel. After Judah fell, después de que Judá cayó, then they came also to take on Judah. They came to the city of tried to take Judah as well after Israel fell.
Entonces, después de que cayó a Israel, también los asirios vinieron a atacar a Judá. And Hezekiah was a good king. You can see him in the story about him in 2 Kings chapter 18 and 20. Entonces, Ezequías, que era un buen rey, estaba reinando en Judá, y esto se puede ver en 2 Reyes 18 al 20. But he would not submit to Assyria. Pero él no se sometió a Siria, rechazó So, a Siria. so in 701, Entonces, en 701, Sennacherib, now the king of Assyria, Sennacherib, el nuevo rey de Siria, started taking a lot of the fortified cities around Jerusalem. estaba comenzando a atacar y capturar varias ciudades fortificadas alrededor de Jerusalén. And they got to the gates of Jerusalem, but never yielded, and they were threatened a lot. Entonces, cuando llegaron a las puertas de Jerusalén, los asirios muchas veces los amenazaban, pero nunca pudieron conquistar Jerusalén. Hezekiah was a good king. He asked the prophet what to do. Ezequías era un buen rey y preguntó al profeta qué debe de hacer. He was told that he would survive, be faithful to God. Le dijo el profeta que iba a sobrevivir la ciudad y que se mantuviera fiel a Dios. So he did, and one night the death angel came to the camp of the Assyrians. Y sí, se mantuvo fiel. En una noche el ángel de la muerte vino al campamento de los asirios. And 185,000 soldiers died overnight. Y 185,000 soldados fueron muertos en una sola noche. So Sennacherib decided it was a good time for him to leave, since a lot of his soldiers are dead, and returned home. Entonces Sennacherib decidió, bueno, como ahora no tengo soldados, decidió regresar a Siria. A couple of years later, when he was praying to his God, Un par de años después, cuando Sennacherib estaba orando a su Dios, his sons came in and killed him. sus hijos llegaron a matarlo. I guess he was not a very good dad. A lo mejor no fue muy buen padre. So, stop here now. I made a mistake earlier. Hice un error más temprano. The class on Jeremiah will be on July the 15th, not July 25th, but July 15th. La clase sobre Jeremías no va a ser el 25 de julio, sino el 15 de julio. So now let's pick up after Hezekiah. Ahora vamos a seguir después de Ezequías, Who was saved by God. que fue salvado por Dios. Another king came on the throne named Manasseh. Llegó otro rey en el trono que se llama Manases. He ruled for 55 years, Él gobernó por 55 años. and he was a very bad king. Fue un rey muy malo, muy pecaminoso. He brought back Baal worship, Regresó la adoración de Baal, Asherah, which was a fertility religion, Él trajo también la adoración de Asera, que era un culto de una diosa de fertilidad. and he built altars to false gods even in the temple of God. Aún construyó altares alternas dentro del templo aún para adorar a otros dioses. He also worshiped the stars, something called astral worship. Él también adoró las estrellas, que se llama la adoración, el culto de astral. And he sacrificed one of his sons to the fire god. Y sacrificó uno de sus propios hijos al dios del fuego. And he practiced sorcery and used mediums. Él practicaba la brujería y también utilizaba medios, adivinadores.
He murdered innocent people, including a lot of the priests as well. Mató a mucha gente inocente, inclusive sacerdotes. He, however, we have a very brief reference of this in Second Chronicles. Tenemos una cita breve sobre esto en Segundo de Crónicas. Apparently, some Assyrian generals came again to the area. Aparentemente, unos generales asirios regresó de nuevo maybe con to su ejército, maybe to collect their tribute, quizás para recoger tributo, and they took Manasseh to and took him back to jail with them. y tomaron a Manase para encarcelarlo con ellos. While he was in jail, Mientras estaba en la cárcel, he got religion. llegó a ser religioso. He saw that God was the true God, Él vio que Dios era el Dios verdadero and so he repented toward the end of his life. y él se arrepintió al final de su vida. And this is recorded in Second Chronicles chapter 33. Y esto se encuentra en Segundo de Crónicas, capítulo 33. And upon his return, he started a lot of different reforms. Y cuando él regresó de ser cautivo, comenzó muchas reformas. And also rebuilt the wall around Jerusalem. Y reconstruyó la muralla alrededor de Jerusalén. We're coming now to close to the time that Jeremiah became a prophet. Estamos llegando cerca del tiempo en que Jeremías llegó a ser profeta. But before he became a prophet, a couple of things began to happen. Josiah became king. Pero antes de que Jeremías llegó a ser profeta, Josías llegó a ser rey. And Josiah became king when he was only 8 years old. Josías llegó a ser rey solamente cuando tuvo 8 años. His father had been assassinated. He'd only reigned for 2 years, and his father was assassinated. Su papá fue asesinado después de reinar solamente 2 años. And so Josiah is the grandson of the very evil king Manasseh. Entonces Josías es el nieto del rey pecaminoso Manasés. And while he was only 8 years old, he became king. Y a pesar de que tuvo 8 años, llegó a ser rey. And it seems as if the high priest had a great deal of influence on his life. Y parece que el sumo sacerdote tenía bastante influencia en su vida. And so when he was 16, he began to seek God on his own. Y cuando tenía 16 años comenzó a buscar de Dios por And, su propia cuenta. and then when he was 20, some 12 years after becoming king, Y luego cuando llegó a tener 20 años, 12 años después de llegar a ser rey, he began a number of different reforms in the nation of Israel and did away with all the things that his grandfather had put in the nation and in the temple. Josías comenzó reformas, comenzaba a sacar muchas de las prácticas que su abuelo Manasés había comenzado. So by the time he's 26, so he's been king now for 18 years. Cuando llega a tener 26 años, Josías tiene ahorita a los 26 años, tiene casi 20 años de rey. They began the formal restoration of the temple. Comenzaron la restauración formal del templo. And it was just before that Jeremiah became a prophet. Y justo antes de que comenzaron la reconstrucción, restauración del templo, Jeremías llegó a ser profeta. Actually, he became king around the time that he began those right before he started the reforms, when he was only 13 years, when he had been reigning for 13 years. So it was a little before, around the time he started the reforms. Excuse me. He's right after he started the reforms. That's when Jeremiah became
a prophet. Entonces hubo una concordancia de el restauro del templo y Jeremías llegando a ser profeta. So while they were restoring the temple, they found a copy of the book of the law, probably the book of Deuteronomy or perhaps the first 5 books of the Bible. We're not sure. Entonces, cuando comenzaron el restauro del templo, encontraron el libro de la ley. Piensan los eruditos que fue o el libro de Deuteronomio que encontraron o todo el Torah. So when he saw the book of the law and it was read to him, he tore his robes, he repented, and called the nation to repent as well. Entonces, después de encontrar el libro de la ley, leyeron la ley y Josías se dio cuenta de que habían rebelado contra la palabra de Dios, rasgó sus togas y comenzó reformas y arrepentimiento. And so he made sure that all of the false idols throughout the whole country were torn down and done away with. Al llamar la nación al arrepentimiento, Josías se aseguró que se derribara todos los santuarios, altares y de los dioses falsos y los ídolos. So while he is king, there's a lot going on internationally with politics. Mientras Josías es rey, hay muchas cosas pasando internacionalmente con las políticas. And what we see is that Assyria, which had been dominant for a very long time, was beginning to be on the decline. Their army was not as strong, and the kings were not as strong. Entonces Asiria, que había llegado a ser el poder dominante del área, comenzaba a declinar en su poder y ya no tenía reyes tan fuertes como antes. And the Babylonians, which were part of Assyria, began to become a powerful force on their own. Y los de Babilonia comenzaron a ascender en poder. Ellos llegaron a ser un poder también que podía ser rival a Siria. And so, around in the nation of Israel, Egypt began to exert more influence in the area of Judah and beyond. Entonces, paralelo con la ascendencia de Babilonia, Egipto comenzó a aumentar en poder también y comenzaba a tener mucha influencia en Judá. The Medes, which is basically in Iran area, Medes and the Persians, they began to assert their own independence from that nation. Y luego los medos, que estaban en el área de Asiria también, comenzaban a exigir su independencia de Asiria. But if you were just looking at things, you're not sure who's going to be dominant. You're not sure who's going to be in charge, who's going to win. Pero si estuviera en ese tiempo, uno no podría saber qué fuerza, qué nación iba a ser el dominante. And so there was a lot going on during that time. Estaba pasando muchas cosas en ese tiempo. So you can see that Jeremiah was around 40 when he became king. And there were other prophets. A lot of people were not uncertain about the future. They were basically saying Babylon's going to be dominant. Entonces llegó a varios profetas a profetizar y a pesar de que había mucha incertidumbre política en ese entonces, había algunos que tenían claramente la idea de quién iba a ser dominante. Y esos eran los profetas. Ellos profetizaban que Babilonia iba a ser la nación dominante. So Jeremiah was saying this for 40 years. Jeremías lo estaba diciendo y profetizando por 40 años. Zephaniah also spoke even before the fall of Nineveh. Sofonías aún hablaba de esto antes de la caída de Nínive. And Habakkuk. All of these were contemporaries. Jeremiah, Zephaniah, and Habakkuk were all contemporaries with each other. Entonces Jeremías, Sofonías, Habacuc, todos estaban profetizando que los de Babilonia iban a llegar a ser el poder dominante. Todos eran profetas contemporáneos.
but Jeremiah was the longest prophet that we know of. Pero Jeremías era el profeta que predicaba por más tiempo entre todos. Even though the prophets were certain, the nations were uncertain. A pesar de que los profetas no tenían duda, las naciones donde ellos predicaban tenían duda, había mucha incertidumbre. So we can begin to see that Babylon began their battles to take over Assyria. Podemos ver aquí que Babilonia comenzaba a tener batallas en el área y poco a poco comenzaban a conquistar. And so you can see here that Nineveh was taken in 612. Podemos ver aquí que Babilonia atacó y conquistó a Nínive en 612. And then they began moving toward other major cities to dominate the nation of Assyria and for it to become the nation of Babylon. Y también llegó a dominar otras ciudades, estaban yendo hacia el oeste. But there were a lot of people who weren't sure if Assyria was going to win or if Babylon was going to win. So even though Nineveh had been taken, Israel decided in 609, just before they took, as they were heading, they'd taken Nineveh already, and they were about to go into the city of Haran up here. So in 609 BC, Egypt decided we're going to go up and we're going to fight against Babylon because we want Assyria to win. Entonces, en 609 a.C., a pesar de que Babilonia comenzaba a crecer en poder y comenzaba a conquistar ciudad tras ciudad, inclusive la capital de Asiria, que era Nínive, Egipto decidió que iba a poner su atención en afirmar a Siria, entonces se metió en las batallas tratando de conquistar o derribar a Babilonia. They wanted Assyria to win because they were weaker and thought they would not affect them in Egypt. Egipto quería que Asiria ganara contra Babilonia porque los egipcios vieron que Asiria era más débil, entonces eso al mantener a Siria el poder dominante eran suficientemente débiles que no iban a atacar a Egipto. So they thought if they succeeded against Assyria, it would make them the more dominant people in the areas around Judah, Israel, all those nations around in this general area right through here. They thought they could be the dominant nation in this area if they won against Assyria, with as an ally of Assyria. Entonces, como Egipto vio que Asiria era más débil, decidió aliarse con Asiria porque ellos, los de Egipcio, querían dominar el área de Judá, Amón, Moab, querían dominar ese campo, entonces decidieron a comenzar una alianza con Asiria en contra de los de Babilonia. Meanwhile, in Jerusalem, mientras tanto en Jerusalén, Josiah went against the advice of Jeremiah. En Jerusalén, Josías fue en contra del consejo de Jeremías. And he did not want Egypt to go up there to fight Assyria. Él no quería que Egipto fuera a Asiria y peleara con como alianza con Asiria. Now, why did he want to do that? ¿Por qué hizo esto? The reason was because Babylon was so much further away from them than Nineveh. So they figured there's no way that a nation that far away would have much effect on them. Y Josías pensó esto porque Josías dijo, pues Babilonia es tan lejos de Judá, pues mejor que Babilonia se mantenga fuerte y no Asiria, porque Asiria está cerca de nosotros. Entonces él pensó, bueno, si Babilonia estuviera más fuerte que Siria, Judá estaría más seguro.
So against Jeremiah's advice, Josiah went to fight Egypt. Entonces, en contra del consejo que Jeremías le dio a Josías, Josías decidió que Judá iba a pelear en contra de Egipto. So they fought in a famous battle, in the Battle of Megiddo, right here. Entonces Judá tuvieron una guerra contra Egipto en una batalla famosa que se llama, que llegó a ser a cabo en Megiddo. But Joshua was killed, Pero Josías fue asesinado. and the king of Egypt, Necho, came back to Jerusalem. Y el rey del faraón de Egipto, que se llamaba Nacao, regresó a Jerusalén. And he did not want Josiah's son to become king, Y no His quería first- que his oldest son. y no quería que el hijo mayor de Josías llegara a ser rey. So he appointed a king. This Egyptian king appointed another king, Jehoiakim, who was also a son of Josiah. Como Necao, el faraón de Egipto, no quiso el primer hijo de Josías, el Joacán, llegar a ser rey, puso en su lugar un hijo menor que se llamaba Joaquín, And he ruled 11 years. y él gobernó 11 años. And all of this happened in 609 BC. Y todo esto pasó en 609 a.C. Well, Egypt went on to fight a famous battle in the city of Carchemish. Entonces llegó a haber una batalla famosa en Carmekesh en 605 a.C. And Egypt and Assyria were defeated in this battle. Entonces Egipto y Asiria fueron conquistados. And there is a Babylonian artifact Entonces hay un artefacto babilónico que testifica de esta batalla. it confirms the defeat of Egypt, Confirma la conquista de Egipto. and it also talks later about what's going to happen in Jerusalem in 597. We're about to see that story. Y también menciona lo que va a pasar en Jerusalén en 597. Well, the new king Jehoiakim, who had been appointed by Necho, El nuevo rey Jehoiakim era bien optimista. so after Egypt had been defeated in that battle in Carchemish, Después de la derrota de Egipto en Carquemes, Nebuchadnezzar, who's the king of Babylon, Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, he begins to consolidate power by heading south toward Jerusalem and beyond. él comienza a consolidar su poder yendo más al sur hacia Jerusalén. And so in 604, he attacked Jerusalem as well as Judah, the nation. Entonces en 604 a.C., Nabucodonosor y los de Babilonia atacaron a Jerusalén y a Judá. So to save the city and his own life, Y para salvar la ciudad y su propia vida, Jehoiakim submits to Babylon and becomes a vassal, which means he pays tribute to Babylon. Joaquín decide someterse a Babilonia y se convierte en vasallo de Babilonia, que quiere decir que pagaba tributo. So he also, this is the first deportation of influential people out of the nation of Judah. Entonces, esto es cuando comienza la primera deportación de gente de alta posición en Judá a Babilonia. It was during this time that Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego
were taken to Babylon. Esta es la temporada cuando Daniel, Sadrach, Isaac, Abednego llegaron a ser deportados a Babilonia. So Jehoiakim had not very many influential people, some of the influential people in the city around him. Entonces, el rey no tenía tanta gente de influencia a su alrededor en Jerusalén. So you can see that Babylon was even larger and more powerful than Assyria. Entonces puedes ver aquí en el mapa que Babilonia llegó a ser un poder aún más grande que el poder de Asiria. And so he tries again, Nebuchadnezzar, after defeating Jerusalem. Entonces Nabucodonosor decide, después de conquistar a Jerusalén en Judá, intentar de nuevo. And so he tries to defeat Egypt, but he's unable to do that. Trata de conquistar a Egipto, pero no es exitoso. So once again, just like that happened with Assyria, Babylon could not defeat Egypt. Entonces, así como pasó en Asiria, Babilonia tampoco pudo conquistar a Egipto. So Nebuchadnezzar headed home to regroup. Entonces, Nabucodonosor decide regresar a Babilonia para como prepararse de nuevo. So Jehoiakim is an opportunist, and he sees that Egypt has defeated Babylon. Entonces, como oportunista, Jehoiakim decide, bueno, él puede ver que Egipto pudo defenderse contra Babilonia. So after only 3 or 4 years of paying tribute to Babylon, entonces después de como 3 o 4 años de pagar tributo a Babilonia, he decided to become an ally with Egypt. Decide llegar a ser aliado con Egipto, thinking that Egypt was more powerful than Babylon, since Babylon is so far away. Pensando que Egipto era más poderoso que Babilonia, porque inclusive Babilonia estaba tan lejos de Judá. But that was a very big mistake. Pero eso fue un error bien grave y serio. So in 598, Nebuchadnezzar returns, and he is very ticked off. Entonces, en 598 antes de Cristo, Nabucodonosor regresa a Judá y está muy enojado. And so he takes Jehoiakim as a prisoner. Él toma a Jehoiakim como prisionero. And perhaps he was killed outside of Jerusalem. A lo mejor fue asesinado fuera de Jerusalén. Jeremiah indicates that may have happened in Jeremiah 22:18. En Jeremías 22:18 es lo que como da una pista a Jeremías de que eso es lo que pasó a Jehoiakim. So he takes a new king and appoints a new king called Jehoiakim. Entonces Nabucodonosor apunta un nuevo rey en Judá que se llama Jehoiakim. And he takes him as a prisoner. Y lo toma como prisionero. He'd only reigned for 3 months after Jehoiakim had been taken away. Jehoiakim llegó a reinar nomás 3 meses después de que Jehoiakim había sido asesinado. So Nebuchadnezzar took the king, the king's mother, and the royal court and potential leaders, takes them all back to Babylon. Entonces Nabucodonosor toma el nuevo rey, la reina madre, la mamá de Jehoiakim, y la corte real, y todos los líderes potenciales que pudieron llegar a tomar su lugar, los llevó todos deportados a Babilonia. So he appoints a new king, a very young man by the name of Zedekiah. Entonces él apunta un nuevo rey débil que se llama Sedequías. He's the youngest son of Josiah. Remember the good king Josiah? He's his youngest son.
Sedequías es el hijo más joven de todos los hijos de Josías que había sido matado y pues fue puesto en el trono por Babilonia. So Zedekiah was made king by Nebuchadnezzar. Entonces Sedequías fue apuntado rey de Judá por Nabucodonosor. And so he ruled for 11 years. Él dirigía, fue rey por 11 años. He was indecisive and did not listen to Jeremiah and the other prophets. El Sedequías era bien indeciso y tampoco escuchaba los consejos de Jeremías y los otros profetas. He was confused by some rumors in Babylon that perhaps Nebuchadnezzar and the nation was getting weaker again, like had happened to Assyria. En Sedequías escuchaba unos rumores y se confundió con noticias falsas que Babilonia se estaba poniendo más débil y que así como él pensó que así Babilonia a lo mejor estaba llegando a ser débil como pasó a Siria. So, and as well, Egypt began asserting pressure on Judah. También Egipto comenzó de nuevo a poner presión en Judá. So Zedekiah, thinking that Babylon was getting weaker, decided to align with Egypt. Entonces Sedequías, pensando que Babilonia se estaba poniendo más débil, comenzó a negociar con Egipto. Well, these are all the kinds of things that Jeremiah would be addressing in his book. Estas son todas las clases de cosas que Jeremías estaba enfrentando en el libro de Jeremías. So it was a big mistake for him to negotiate with Egypt. Era un gran error otra vez que él comenzara a negociar con Egipto. So it's a very big mistake. And so in 587, Babylon returns and captures Jerusalem. Entonces en 587 a.C., Babilonia regresa por tercera vez y captura a Jerusalén. And so this is the time that the city was pillaged. Y este fue el tiempo en que Jerusalén fue saqueada. Yeah, and Hezekiah was captured, blinded, his kids also killed in front of him, and he was taken to Babylon as a prisoner. Entonces, Nabucodonosor cegó a Ezequías, mató a sus hijos enfrente de él antes de cegarlo y capturó y llegó a deportar a mucha gente a Babilonia. So what happened here was the walls were torn down, the temple was pillaged, everything, the city was destroyed. Entonces lo que resaltó era que las murallas de Jerusalén fue derribadas, el templo fue destruido y básicamente la ciudad estaba en ruinas. And a lot of people were taken away. Y mucha gente se le llevó preso. So they decided that this should no longer be a country, and rather than appointing a king, they made an assistant to one of the kings. They made him a governor instead of a king. Entonces el rey Nabucodonosor decidió que en vez de tener un rey sobre Judá, que mejor apuntar un gobernador sobre Judá y un asistente al rey anterior, que se llamaba Gadalías, fue apuntado como gobernador de Judá. So during this time, Jeremiah, who had been saying that Babylon was going to win. Entonces durante este tiempo, Jeremías estaba profetizando todo este tiempo que Babilonia iba a ser el poder dominante. He had been warning not to make alliance with Egypt. Había advertido varias veces que no hiciera alianzas con Egipto. So because he had been saying that if they surrendered to Babylon, they would live.
Entonces Jeremías estaba diciendo a los judíos que se sometiera a Babilonia. He was seen as a traitor by many of the people, some of the leaders in Judah. Entonces, como él estaba aconsejando a los reyes de Judá que se sometiera a Babilonia, algunos de los líderes de Judá consideraban a Jeremías un traidor. So Jeremiah actually was captured and was among the prisoners at one point. Entonces Jeremías actualmente fue capturado y era uno de los prisioneros en cierto punto. But Nebuchadnezzar gave instructions for them to find him, and he rewarded him and told him he could live wherever he wanted to. Entonces Nabucodonosor decidió liberar a Jeremías y dio a Jeremías el privilegio de vivir donde quisiera. So he decided where he was going to live, and he also supported the governor Gedaliah. He made sure that he was being supported personally and made that part of his message as well. Entonces Jeremías apoyó a Gedalías, el gobernador de Judá, y él decidió huir a Egipto. So there were some royal people left. Había algunos nobles que todavía estaban en Jerusalén, who were very much influenced by one of the nations around them. Ellos fueron influenciados por una de las naciones a su alrededor. And so they thought they decided to assassinate Gedaliah. Entonces esos nobles decidieron asesinar a Gedaliah. And the assassin escaped over to Moab, I believe it was, and was there. Entonces el que asesinó a Gedalías se huyó a Moab. The other royals thought, wow, Babylon's going to come and come back and destroy us. And Jeremiah said, I'm sorry, go ahead. Los demás nobles pensaron, bueno, va a regresar Nabucodonosor una cuarta vez, entonces decidieron escaparse. Jeremiah advised them, no, they will not stay faithful. They will not destroy you. Entonces Jeremías los aconsejó a ellos que se quedaran, que si se huyen a Egipto no iban a seguir fieles. But they did not believe him. Pero ellos no creían a Jeremías. And they decided to escape to Egypt. Decidieron huir a Egipto. And they took Jeremiah with them. Y le llevaron a Jeremías con ellos a la fuerza. The tradition is La tradición es that Jeremiah still was speaking very powerfully and strongly against what people were doing. Que Jeremías seguía profetizando fuertemente en contra de lo que estaba haciendo la gente. Tradition says that he was placed inside of a hollow log. La tradición dice que Jeremías fue puesto dentro de un pedazo de madera. And that he was sawn in half. Y que lo mataron con un serrucho, cortándolo en pedazos. But that is tradition. It's not in the scriptures. Pero eso es una tradición, no está en las escrituras. The last thing to note is that young King Jehoiakim that was taken prisoner into Babylon. La última cosa de notar es que el rey Jehoiakim, que fue deportado a Babilonia. The king that took his place, Zedekiah, died. El rey que tomó su lugar en Judá, Zedequías, murió. And so after 37 years of being as a prisoner, y después de 37 años en la cárcel, Jehoiakim, now somewhere between 55 and 65 years old. Jehoiakim, que entonces ahora tiene como 55 o 65 años de edad. He was made a part of the royal court in Babylon. Llegó a ser parte de la corte real en Babilonia.
So they used people like that, just like what they did with Shadrach, Meshach, and Abednego and Daniel. They were also all used a lot by the Babylonians and later the Medes. Entonces los de Babilonia usaban la gente así, así como tomaron Daniel, Sadrach, Isaac y Abednego, también usaba la corte y el rey de Judá así. What are the lessons that we can learn from this history? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de esta historia? First, God is in control of all history. Lo primero es que Dios está en control de toda la historia humana. Quite often, we often think that some nations are stronger or better or will be in charge more than we are now. A veces nosotros podemos imaginarnos que puede haber otras naciones más fuertes que pueden dominar. What we can see from Jesus did not involve himself in politics or in national interests. Lo que podemos ver es que Jesús no se interesó en la política y en los intereses de las naciones. Because he saw that God was always in control of history. Jesús vio que Dios siempre estaba en control de la historia. And that nations rise and fall. Y que naciones suben y bajan. But God is always God. Pero Dios siempre es Dios. And being a Christian and looking forward to the kingdom that will never end. Siendo cristiano y mirando hacia el futuro al reinado que nunca va a terminar. In the presence of God is all that we need to be focused on. Y lo único que tenemos que tener enfoque es en la presencia de Dios. We learn from here the futility of trusting in politics as the solution to our problems. Vemos aquí la lección de confiar en la política como solución. The prophets did try and speak to the needs and what the government should be doing. We still need to address these things. Los profetas sí trataron de dar consejo a los políticos y tenemos que enterarnos de lo que está pasando y tomar decisiones. But God is always in control of the nations and the countries. Pero Dios siempre está en control de las naciones, de los países. I look forward to us looking at the book of Jeremiah now, understanding the context that we have listened to today. Anhelo vivir con gusto lo que vamos a aprender sobre el libro de Jeremías, hablando acerca también del contexto de hoy día. And we will see you again on the lesson on July the 15th. Y vamos a verlo de nuevo en la lección en el 15 de julio.